Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally. Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha malungi abatukereddeko ku mpewo zaffe za Alternative Digital Farida Bikobere gemanya gange olunaku lwaleero lwa kusatu tuli mu mwezi gwa January ennaku z'omwezi 8 omwaka tuli mu 2025 nsobira nti mwasuze bulungi abalina abalwadde tujja kusaba Mukama Katonda abagumye ate munnange bibitagendedde bulungi naddala ku side eri y'ebyobufuzi oba politics ate munnange naffe tugamba ekintu kimu nti we shall overcome one day. Osanga arrest ya council oba munnamateeka Aaron Chiza yalesewo discussions nyingi nnyo abantu nga bakubaganya ebirowoozo weewaawo waliwo abakirabye nti yes conduct ye ebadde mbi nnyo era abadde asaana okubanga ate convictingibwa but the question would still be is 9 months fair for contempt of court. So olunaku lwaleero tutudde mu studios n'omukyala mulwanyirizi w'eddembe. She has been on the scene of activism for many years. Nze nkuze mulaba akola activism we. She's one of those women that inspired me to do politics. Like mulaba n'ogamba I think I can be like Nana. She has the voice. Talina gwatiririra. When there is an injustice she will talk. Olunaku lwaleero I always feel very humbled nti nsobola okutuula naye ku table
table yemu and we talk politics. So nakulwale tugenda kubanga ate twogera ensonga zaabo abalwanyirizi b'eddembe. Do you think bakoze ekimala era kino kibalekawa? Because every arrest is always a message to the activists aba bali mu kulwanirira eddembe ly'abantu oba eddembe lyabwe. Mu studios ntuddemu n'omumbejja Luwedde Lilian agenda kubanga ate atulamusaako, awo nno omugenyi waffe naye agenda kubanga ate atulamusaako. Ajja kubanga atukoleramu ku ka summary ka 2024 omwaka yagulaba atya mu nsonga z'ebyobufuzi. Awo nno tuyingire ekinyusi kyaffe ekya show ey'olunaku lwaleero. Mumbejja nsuubira nti wasuze bulungi. Daba omeme batuyisizza bubi. Naye tujja tambulirawo twaba omanyi mbadde ngenda kwoga ekigambo twabamanyira nana abadde agenda kungamba bwebuzibu obwo temumanyira injustice tasobola kubanga osasudde amasannyalaze go kale n'osula mu kibululu. Tuli mu biseera bizibu nnyo, ababbi bangi, tosobola na kumanya ani ayingidde, naye ate nga kubako amasannyalaze osobola okumanya nti ono ayingidde afaanana bw'ati ne bw'ati. So ndoza abaawumeme mubeeko kye mukola ku nsonga nga zino. Omuntu abenga asasudde amasannyalaze gate aleme kusula mu kibululu. Ebitundu ebimu insecurities we ziri mpitirivu nti bwe mutasozaako masannyalaze ate obubbi bubeera bungi nnyo mu kitundu ekyo. So eno ekoli yange nga tutandika omwaka 2025. Nze omumbejja Luwedde Lilian, mumbejja happy new year mukyalana na Mwafrika. Ndowooza bukya mwaka gutandika badde sirabikangako ku mpewo zino naye weewaawo olunaku lwolwaleero nange kakate omuzindaalo ngulina. Happy 2025 eri abalabi baffe abalungi abatambudde naffe olugendo luno. Mwebale nnyo mwebalire ddala kubeerangawo ate ne mugamba nti tujja kubaawo okusobola okulaba nti ensonga zino tuzitaanya bulungi, weewaawo n'okutambuza obubaka okubutuusa ku bantu abalala. Mukyalana na Mwafrika mu studios yakalidde ddala. Kansogemu omuzindaalo asooka atulamuseeko tube nga tutandikiraawo butereevu. Nesiima nnyo for each time opportunity chance okwogerako gye muli. Mbeebaza ba Digitalk okuba nti mweyongedde okuba nga muweereza wakati mu bugubi, wakati mu bizibu byonna ebiriwo eri journalism in particular. Mweyongedde okuba nga muweereza ate ng'empeereza yammwe esanya essira ku ddembe ly'obuntu n'ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ebinyigiriza abantu. Mbeebaza mwebale okuyingira omwaka omupya, mwebale kumalako 2024. Ogutaali mwaka mwangu gwalimu bingi n'abalabi baffe abayongedde mu maaso bagoberera. Tuba grateful nti mweyongera okugoberera ensonga oba oli awo ebaayo oli kyayiga mu buweereza bwammwe. Ndoza tutandikire mu kuyita mu oba ku batooki mu mwaka 2024 nga bw'ogunnyonnyodde nti tegwali mwangu. Byankizo ki ebyo ebyakukwata omugamba omwaka ogwo? 2024 gwatandika ng'emyaka emirala, gwatandika nga abalwanyi baffe mu kisaawe ky'ebyobufuzi bawaga tegujja kuba kyekimu. Ne gutambula ne tugutambuza ne tulaba abayogera ennyo ebigambo ebyakwata ennyo abantu omubabiro buli bw'enguzi, corruption, mukulembeze eggwanga n'agyogerako neyogerwako. Omwaka twaguggula n'ebigambo nga corruption, homosexuals, tulabye abasanctioningiddwa. Gwalimu ebikuku ensonga ez'enkukunala nnyingi okukatiriza okubonerezebwa abamukwano gw'ebikukujju nekireetera abantu abamu okuweebwa ebibonerezo ebikakali amawanga gannaggwedda. Netulabamu corruption ekigambo nekyogerebwa nnyo. Twali awo omwaka ku muliraano Kenya abalenzi n'abaana abato omusaayi muto bayongereza ku kyali kyatandikibwa mu 2023. Nze 2023 awukadde awo Raila Odinga azze nga emyaka egiyisa amanyiddwa nga Kingpin wa resistance Kenya.
abaana abato baasituka ne bagamba baba kati gwe katituula tuzze corruption kakati mu mwaka 2024 mwe mwalabirwa ku muliraano Kenya ng'abaana abato bewandiyise Gen Z ng'ekigambo bwe kiri mu kukozesebwa kati baasitukiramu ne basindiikiriza abo ababatwala leaders okubannyonnyola kiki ekiri mu kino for us nti mwe byemutegeera byemukola olwaleero ffe nga omusingi gw'eggwanga emiti emito bituyambye bitya gye kyakkira nga bagenze mu street oba mu nguudo beeyiye mu nguudo parliament katono bagiwambe bagiyingira abaana kyannaku nnyo nti abasinga tebalutonda tebafuluma nti region yalimu ebintu bingi ebinyeenya region yalimu okusoomozebwa kungi eri abakulembeze bannansi basoomozebwa ne baleeta emigugu ne bagezaako okugiteeka ku babakulembera we Uganda kwe twalabira nti emyezi mitono nga Kenya emaze niyale okubeera mu kaseera kyatwala ng'omwezi mulamba n'ensusu ng'abantu lunaku beeyiwa munda bizinesi ne tuziraba ne ziyiika supermarket ne baziyingira looting nayo nebaawo ate nga bakikola mu nkola it was very organized protests naye leeta ne ziyingiramu of course emivuyo bye balowooza nti baali baplantingiddwamu abantu boonoone balootinge nti tekyalobera bannayuganda abaali batunuulira embeera eno okuborrowingayo to borrow a leaf bannayuganda naddala abato nabo batandika okwogera nti ate ffe ekyawukamu wano okukyorganizinga kwalaga nti later kwatulaga nti ate wano kyakolebwa oba selfishly kyoli yakopinga n'apestinga ne bakola nga projekiti kyakufuna ssente tekyagaana bantu nga nnana alabye nti corruption nze abaana abato abo aba Gen Z babakwata 23 si lwe lunaku olwasooka 23rd March to Parliament nga 25 nalaba twiti ya mwami Mao protest erabika efulopinze nze nyinza okugamba nti it was my moment of decision into no abato baboogera ku corruption lwaki bakwatibwa nenfungiza leesu yange ng'eri mu flag za Uganda nenfuluma publicly nange okwongera ku ddoboozi ly'abano ne tukwatibwa so 24 nze ebyavaayo ne bikukunala mu mind yange ng'omulwanizi w'eddembe okukwatibwa kw'abavubuka n'abawala abo bannaalumanya ne basaalumanya mwalimu abaalumanya nti kyetuliko kiri kiti we are covered tukole kino which is continuing basaalumanya nabo ne bajja be bano bewalaba leeta nga beebuuza ate kaakati tuyina bamanager abatusalirawo kyetukola kwegamba nti ekyayawuka ku Kenya people organized and they seemed to be about a common goal ekyayawuka e Uganda ne ka activity akatono ke bakolawo kaggwera mu nnyombo kaggwera mu mukulembeze w'eggwanga okugamba nti akakasa alina intel abantu baasasuliddwa bajje batabangula eggwanga kukola byambyone mu street n'oba ng'olina byogenda olaba kati n'oba nti toyinza kuwakanya kyakugamba we seem to be in aided activism like omwaka ebyagukukunalamu kunze byebyo amateeka gayimirira ddala kuba omukwano gw'ebikukujju speaker nagetingi n'atuula mu hot chair ne tufuna bye bayita zi exhibition ne tufuna a lot of online activism neyitirira bantu ne boogera ku bintu babyogerako nno boogeza abasinga action ebadde ekyali ntono corruption n'emboozi ezeekuusa ku corruption zetwagula nazo omwaka era zezaguggala kwegamba bw'otunuulira omwaka 2024 ensonga ya corruption ye dominating mu stories ezisinga zonna but according to you don't you think nti omwaka guno gwongedde okufungula
ebimu ku ebyo bibadde byakwekebwa bannayuganda nti amaaso g'abannayuganda gadde tegafokasinga nnyo ku ebyo naye byavaayo oba oli awo kati nabo batandise okubiwa amatu kituufu ddala kubanga nze for the very first time era mu mwaka omwo mwe twafunira big figures baminisita nga balinnyisibwa ebbaasi okugenda wa eruzira akaseera nze ke nasibwa nze ng'omulwanyizi w'eddembe komera twalirimu ne bamukyala Geraldine Sali naye nga of course bali mu side endala ekomera waliyo MP awo omuwala Masakao waliwo eruzira ku side y'abaami waliyo abaami yes nti government nayo yagezaako okugamba nti okulaga ku bantu nti tuli nammwe mukyemwogera tuli nammwe naye ate nti ekyabeewuunyisa ne babawa bbeiro bonna ne bafuluma era na buli kati n'emisango nnyinza okubuuza olina update ku misango egyo eri very recent mulamuzi yasooka n'atugamba awo mukatusooke tumalirizeewo gwone yakwatibwa era gijagenderaawo nti bwe gigenderaawo nti emisango kati egiri standing egimanyiddwa pozi gyegyaba abeekalakasa ku lwaki corruption naye bwe baali bakutte nti be bali suspects ba corruption nga tuyingira ensonga yaffe ey'olunaku lwaleero etuuzizza wano mu mboozi yo ze n'oteekamu erinnya lya baba Raila Odinga wali e Kenya and we all know babadde ba mukwano nnyo ne Dr. Kizza Besigye ng'era ensonga eziba zigenda wanene e Uganda oba zigenda maaso e Kenya doctor will comment about it and we will all look for baba ye yayogedde ki surprisingly to many nti doctor bwe yakwatibwa ffenna twanoonya statement ya baba yatubula and one would wonder what could be the cause. Politics nze newankubadde siri politician era sinayingira active politics mbadde mu kulwanirira eddembe ly'obuntu ate nga nakyo omwaka guno ncontemplatinga okugira nga nganyuka amagye ag'emirembe nze mwentambulidde gaawukana kwatambulira mu politics nti nze nali nvuddeyo ne neesimba ne bwa president yes baba Raila Odinga ne ba Gen Z bennyini ab'e Kenya abato balina engeri kati ate gye batandise omulaba mu kifaananyi ekirala kaakati nenjagala obaga nti that's politics tali mu mukwano gwa nkalakkalira tali mu mulabe wa nkalakkalira omuntu akeera ku makya naye Raila nti ku ntandikwa y'ekisanja kya Ruto omwaka 2023 nze nataataaganyizibwako nali e Germany nga njagala kudda nga mpita Kenya na forcingibwa okukyusa ticket nzije butereevu Uganda olw'ebintu ebyali bigenda maaso e Kenya 2023 kisanja kya Ruto kyali kyakatandika round kitandika butandisi baba n'avaayo n'ateekawo resistance high cost of living akawunga kabafuukidde akawunga musajja ne bamusindika ne bamushakinga mu ddakiika y'emu just 1 year after abato bwe bajoyininze street baba yes babina ebigambo bye bagamba baba katutwale kino kati gowummula baba alabika nti he's actively seeking an office somewhere baba ali preoccupied with that baba twalaba nti yakyalirako ne owewaffe wano ne bawayamu twamulabako wano ewaffe kifo kiri ng'ate naali ne munne gwe yali agulira kaakati bannakenya ate 23 abaayimirira ne baba nti nedda akawunga katulemye okugula kati kino bino ate batandise okwebuuza nti kaakati politics ye tobala mu politics abamubaddemu nze mu kusoma kwange temubadde mukwano gwa nkalakkalira oba mulabe wa nkalakkalira kuba tunuulira bammawo abaami nga mmawo bantu bakukunavu mu politics we Uganda emyaka omala emeka enkya najja n'atuula ku mmeeza ne bano nti oba tuwugire politics alimu abantu avudde mu kibiina kino nadda mu kiri Raila toyinza kumunenya kinene this is a career politics wa Africa these are careers abantu bateekwa okufunamu emirimu bateekwa okusafeguarding emirimu egyo even if it means okusala eddiiro kyapai nadda wano nti bukyanga bakwata Kano Besigye Raila mu statement ye temugiraba does it surprise anybody
Does it surprise anybody nti mukyala Karuwa ennyonyi erinnya ebigere azze wano enfunda eziwera basoose bamumye certificate kati agifunye so ebyo byebyobufuzi for you omuntu oyina okukisoma ne wana Uganda ebigenda mu maaso atuuka ekiseera n'asiikinga self okweyagaliza yekenyi n'agamba naye nkoledde eggwanga kati saawa eno it is for me. That is what is happening even here. Muyina ba MP abayingira parliament ekisanja kye tugenda okumalako bayingira bakugamba akitivizimu okuzoganya tetujja kuzikiza bwe bamala okulayira they work alongside the government they are purportedly resisting. But those ones always state mbo system gye basanga eri tebasobozesa tebawamula maaso nga kakati ate lwaki abantu babayimba ani gweyagala agikuwe mukalulwani yagikuwa buli lwawanika omukono bwe yali akola campaign waliwo eyamukkiriza nti kati yimiriro oyogereko n'ab'emakindo oba yakikozesa defiance bwe yali akola campaign newankubadde nga bamuyuliza empale ne bamusika n'alinnya kabangali olwamuta ku poliisi yakomawo mu campaign lwaki sipiika bw'amumma omuzindaalo n'enkya tagusaba oba oluddako n'agunyakula ebyo si bye batusuubiza kunyakula mizindaalo si bye batusuubiza okuzoganya obutazikiza omuzindaalo sipiika agumumye omuntu eya campaigningira mu mpale enjulifu poliisi egiyuzizza kiki ekimusigaza mu kooti n'atuula nti bannyimye omuzindaalo yogera nga togulina ensonga ziwambaka munne n'azanja bw'ayingira nga dekoramu etandika nga civility ekwata akati muno Uganda ng'oviiramu awo ate nze kati oyo si kyamunenya eyamuweerezaayo era ateekateeka kati okumuzzaayo wonenya yalina ekizibu Raila ani anenya Raila okwagala omulimu gwa EUNACI bajenzi kuba mwatu bwe bamala nga batandika nti ate kati wano toyogedde politics is very very complex and the human mind nayo eri very complex abantu bayingira ekintu nga what kyakijjamu for the person ye ng'omuntu kyakulembeza nti nfuniramu wa tunaabanenya paka ddi oyogedde ku businsi okukwatibwa kwa Dr. Kiza Besigye omulongo waffe nti bukyakwatibwa statement ya Raila eriwa lwaki ombuuza statement ya Raila eya Bobi Wine eriwa opposition eya leader of opposition eriwa statement calling for what action balina luli ku parliament abakulu mu abegatira mu bibiina statement nkubuuzizza eya mwami Ssemuju eya Ssenyonyi eya Bobi Wine statement ensi gyemusuubiramu yeeyo ey'okwogerera ku kasimu ke oba ku National Unity Platform n'addayo eka ne yeebaka bwe baakuba Bobi Mwaruwa abantu abaali ku street nga tuli emakindi awo nga tusurroundingiddwa military mwalimu omukyala eŋŋwaŋŋule Stella Nyanzi namuli mabega we nga tulina abakyala betumobilizinze bakubye Bobi tetuli yali tannafuna na pati kituufu it is ekisinde people power tuli bantu tuli wamu have you seen Bobi Wine at that court no while this calls for action yabaddeyo yazzeeyo luno olwawedde wait a minute aliyo akolayo ki amobilizinze abalala bameka zze ne bameka ab'okukitebe kya zze ne bameka ba MP aleese bameka nalabeyo honorable Nancy Nyakati kakati even when you ask me nti statement ya Raila Odinga eriwa eya munna Uganda abantu abasinga okunyigirizibwa mu ggwanga lino be banaku sirina gwe mpisizaamu maaso kumuyita munaku because that's who we are. That's who we are. Yes. It is a very broke society. Asinga okunyigirizibwa mu ggwanga muno yaani bukyanga bakwata Besigye, it is business as usual for the Ugandan in general, including veteran activists who have since taken political office mu parliament.
Francis Mwijuche, Basemuju, Bani, yes, bagezaako batambule ne abakyala ba Ingrid babakutte. Did they go back the next day? No. It is business as usual. Nti Lord Mayor ne deputy bambala engoye zaabwe n'agenda ku mulimu every day. Nga the man that inspires them, the man they purport to be the baba of the revolution in Uganda, ali mu komera. It is business as usual for the veteran activists, for the lawyers in this country, for the judiciary, for former colonels and the army, for fellow military men like Besije, Ngabala Bamunabwe, a retired colonel, ali mu court martial. It is business as usual for them. Foreign missions ngabala becho bwe baleka amateeka okukola siri mulamuzi yes era kigamba nti ensonga eri mu kooti mugirekera kooti baleka amateeka gakole which mateeka omwaka gwatandika with twogera corruption ogwa 2024 gugwako we are on corruption n'enokola yo judiciary nereeta amanya winyo dolo bani balese mateeka akyokukola which mateeka are working. For example, mateeka akyagakola since the man got arrested kati bakutte lawyer ono omwana mukukunavu mu human rights defense nze nga nveeruzira ntintima bwenti ndi mulwadde yayimirira era he is an activist. He's not in that court because amateeka gatutteyo because he thinks amateeka gatutteyo gakola. He is there to do activism nearly. If I may ask you what 50 lawyers, foreign and local, are doing in what we all see is a kangaroo court. They are doing activism there. Where are the rest of us? Omuntu asinga okunyigirizibwa ali involved. How are they involved? Nti everyone bamukutte, it is a very it's symbolic okwatibwa kwa lawyer mu kintu kye muyise court, contempt of court. Waliwo omwana omwe yasoma amateeka male mabirizi yabuuzizza nina akantu k'ensomi n'abuuza nti what court is there to be in contempt anyway? This is a tribunal. Amateeka mugatutteyo kukola ki? Nti tulemeddwa okumobilizinga bannansi to do that which is necessary to be done. Bannansi nabo bakooye. Bannansi tebalina kye bakooye, tebalina kye bakoze. They haven't done anything. Tebalina kye bakoze, they have done nothing. Omyaka gye mmaze nga protestinga. How many people have I inspired? There might be a few. If I have gone so far in inspiring somebody, it's on the phone to say free Nana, to say, police ambulance. Have I inspired any people who will come, a woman that is not having any weapon but her truth, who will come and face state? Tinjagala kulaba IGP, omwagazachi, human rights, police brutality. How many people, including MPs, have come face to face with the state and teaching, you know, this is enough? They are not there. So when you keep availing yourself the way I have done, or the way Aaron Kiza is doing, you are doing nearly uninformed martyrdom. You are availing yourself for martyrdom. It is symbolic in Tichiza Yawanisa Omukono. Nayimba we shall overcome. Best Janamu hugging. Even a people that do not get inspired by that, what are we doing sacrificing ourselves for a foolish people? Lwaki enkyankeera nennenya mutabani w'omukulembeze who has clearly told us the truth? I want that chair after my father. But the people who purport into the father has been a dictator, the father has abused, has mismanaged, the father and his system have mismanaged, because the father can't mismanage alone. The father has a judicial system. The father has a parliament. Aina masiga gatambula nago.
And then the executive as well. You, the people, the wananchi, the common wananchi who are crying that these people are doing things wrong. You are doing absolutely nothing apart from lament. And then begin to turn this out as a business. Amanyi gateereddwamu ani, amanyi gali mu kuteebwamu a lawyer who is able to talk to who people now call an imperialist. Amanyi gateereddwamu those who have decided now that this can be a business, that the Ugandan crisis can be turned into a business. That I will carve out a few activists, talk to the Westerner, to send me funding. The person who needs funding to support, the activism that needs support, the activism of you journalists who call me here and promote my voice will not be supported. The activism that will be supported is the organized boardroom activism of people who just bring Nana Bamukubye. We put a statement, we stand with her. How else are you standing with Nana if you are not refusing to go back to the courts when your fellow lawyer has been arrested? Yeah. What can lawyers do to save the situation of Aaron? Lawyers must challenge this situation to save themselves. They are not saving anybody. Yeah. When we are being undressed in the street, who have I inspired? Baloya bano babbo balwanyisa statements z'amateeka. Statement enkola y'amateeka. Aaron kyakola kirungi nnyo kituufu. The 50 others behind him. Martha Karua kyakola kituufu. We can no longer call it law as per se. It is activism. It is banging the tables. But with whom is Aaron banging these tables? Just his fellow lawyers. Commoner. The commoner. Anyigirizibwa okusinga Aaron oba Besigye. Ali mu kaduuka ke waliwo abakolera mu basement z'ebizimbe malls, fenna tuli mu malls mwenyizo omwo bw'olengera Nana nga yeekalakaasa omukuba nkokola sembera eri ogenda kundeetera akavuyo. Are those people worth fighting for? Nali eruzira n'enkyalira mwami Besigye ne Rutale. Bwe twafuluma nali nfuluma gundi komera. Nawuliranga amaziga gankulukuta mu mutima. Namukyalira before Christmas. Nga outside of Ruzira, business is normal. That man is in cells that have 6 doors, 6 controls before you get to where he is. He is isolated with a few others. Nerutala and a few other prisoners. You come out and you tell the country that they do not have it in there. We do not have it in our culture to value fighters. And we will continue to pay like this. The family of Aaron will pay now for 9 months if nothing happens, which is, it's very likely nothing will happen. That boy was challenging the system. Yali challenging abasekana alongside basamakadde. The challenge he was on yagitandika ne mwami Elias Lukwago. Batwala malema birizi mu komera ne bamuwe myezi 18 na savinga. We never had anybody. We never saw any groups going to challenge or even visit him. The activism ekolebwa bwoba ofunye omukisa noba nti erinnya limanyikiddwako Nana baluya bajja kujja mu kooti. Oba baluwedde bajja people will come, you will have a bit of backup. But how sustainable is that you are the only activist that shows up? But Jenzi bavaayo kwekalakasa, which other activists were there? Abali purporting okuba organizing, did they show up in the street? No. When the Gen Z were protesting in Kenya, when the Gen Zs were protesting in Kenya, but activists abakuku na vunga Mwangi, Boniface Mwangi, I've been at his house when I had some really hard laws here. Na kusika olimu na Uganda taina gundi relationship nawe. Oyina akaana kato bakuwala na kusika nti Nana. It's okay. For as long as you can stay in my house. Tachiri munti aina gwasabye sente Uganda. Ogwa mutima tatugulina. We do not value fighters.
That is why it is business as usual. When Besigye is behind 6 controls enzigi mukaago kutuuka wali takkirizibwa yadde okwogera n'omusibe omulala atali mu kategori ye. Mukyala Nana, abactivist bakolinze out nti tebavuddeeyo. But abavaayo babasiba emyaka gigi ena. Bwe babasiba ena baali bavuddeyo nga bazze, it is alleged baali bazze mu street action simaba bateesa okwokya ebipiira. Bwe babasiba kabakulembera okujjako okulinnyanga ennyonyi okufuluma n'okudda nga bw'agamba abazungu Museveni dictator. Abazungu bagamba balina missions wano, balina embassy wano. Abakozi mu z'embassy zino nze mbasulamu mpangaalira mu bitundu mwe basula. They are jogging in the street with their dog and their little children. You are in America telling them he's a dictator, he's killing us. The very people you are telling this have their representatives at Nsambya. Ekitebe kya America ekikulu. They are building that base for nearly 5 years now. You are telling American taxpayers, you are telling a few brokers. They are also brokers seeking also to get a cash somewhere, sharing. You are telling them he is an a despicable dictator. Can't you read between the lines that what you need is right where you come from, a one way? America, gundi, movie simanyani, documentary. Gogendo kujiraga has no clue. Even some have no clue what part of the map Africa, Uganda is. Does that work? We've got to identify the projects, the ways, the activities that no longer serve as a purpose, and allow for change in tactics. Besigye bwa running for presidency emyaka wejinda bemeka, which now commoners abamusinga okubonabona use it against him. Mu myaka ebiri yatukolera ki? Mu myaka abiri yatukolera ki? When he does that and learns and he gets experience that kalulu, it is impossible nti kasobola okusiguukulula kye tulimu. When he learns that and shares it, ne batoobe nga Kyagulanyi ne Ssenyonyi. What do they do with that? Katukukube pass, katife musaayi omuto. Bino byogera kubanga oweddeko empagala. They come and continue doing what he has been doing for the past 20 years. Osigala okyanenya Kyagulanyi ne Ssenyonyi, no. They must make money out of the crisis. Osigala okyanenya NGO egenze w'omuzungu n'esasamaza nti kino kiyitirivu. Bagezaako okusasamaza balina base mu Uganda. They have embassies. We have the EU in Uganda. We have American embassy. We have the British Council. Bogezaako okugenda eri mu meeting bakutege kamera osasamaze. They have the information. They have their people here being limousine around and chauffeured into their office and into their missions. The alarm you're trying to make makes no sense to them. The best you can get from that alarm making is brokers. Brokers between the US government and these organizations, Manya UN, Manya what, for money to keep moving from point A to point B to the very nice furnished office in Uganda. Hakuna kitu kya maana hapo. There is nothing you are doing. The arrest of Besigye, who is it concerning? Nobody. Who is calling for action? Tandikira kuba opposition banne. Odde ku activists. Odde ku muntu komona ku muntu wa wansi asinga okunyigirizibwa. Komona yetu mujja kyakoze. Who seems involved? No one seems involved. Bwe bakwata Aaron nyinza okubalira essimu ezankubiddwa oba messages ennafunye. Because Aaron, to begin with, we also have we nearly have a personal relationship because he is my lawyer. He has stood for me in courts. Pro bono lawyer. Okukwata kwa Aaron, it is a sign. It is going to break all these young pro bono lawyers. Abajja mu court. Aaron tewali amusasudde, but he is in court over Nana's issue. And he is passionate about it. But there will be an NGO with funding
purporting to be in defense of human rights, doing absolutely nothing about this. If they do anything, it is incognito, doing it very behind the scenes. We can't be near that woman. That woman, she's confronting state. They can't. Who are the biggest perpetrators of the rights violations? It is government, it is state, it's the leadership we have. But the biggest NGO purporting to be in defense of human rights can't sit out for you. Here we are. What we have promised to do. We shall support you, but don't talk about us. At best, if they do that. If they do. Others will abasinga okunyegerezebwa, they are not involved at all. Ow'omukatale, farmer, owa pesticides eziri mu kulya obutonde, owa simanyani, tebakirimu. Either because tebasensitizingidwa, eyandi basensitizinze. Agenze mu America n'asaba funding, alumbaganye embassy wano USAID simana ani n'abasaba funding nti women matters, za women, za children, za women in markets, women in business. Only stops in their air-conditioned offices. They are not doing the groundwork. They are single kunyigirizibwa the hardest hit of this whole situation. Muntu wa wansi omunenya kitono. Now that Madam Nana tutegedde nti omuntu asinga okunyigirizibwa tali involved, I think now it is the time to kubanga to changing tactics. Nti tetusobola kubeera because now you want to retire. If you look for a Nana in Uganda, we may not have another Nana. Not have, because I have been the kecho nacho oyogedde ku kintu kikulu. Nze nkugambye nti I want to, I mean, this wasn't a career. But we have career activists. Yes. Those ones will never retire. In the end, they even build big offices to keep that going. It is business for them. I have volunteered. Nendeka abalongo ne bato baabwe. Ewaka okumala week namba. Nendeka business yange. Business siri mugagga ate siri munaku. Nsobola okukeera olunaku ne ntuula wenkolera business n'ennyinyuka nga nnina obukadde bubiri nsawo n'enjirekawo ne ŋŋamba nti kanneegatte ku ba Gen Z. On my way there, omuntu asuubira okuziba ayina capital wa mitwalo 2. They have no clue on what I am going to do. In fact, beebuuza afuniramu. Omukyala yabaaki. Omukyala alina business ze waliwo eyambuuza muntu mukulu mukulembeze nani. Oyina business zo. Ufaaki. Ofuniramu wa. Yabasasula. Omukulembeze anagamba nti baba asudde ogenda kwegaana otya. The imperialist baba wa ssente. Imperialist gwawadde ssente bw'anaavaayo na president amaze okugamba babasasudde. The actual person aweereddwa ssente n'avaayo n'agamba Nana yansabye ssente. Who is going to defend you? And it is false, by the way. Nava mu kkomera nga ndi mulwadde. N'empaayirizibwa. N'engwa mu depression. Ntetenkanya okuba nti nconcentratinga ku byange nkuze mu myaka nina abaana. Then n'oba ng'olyawo ne bakuweereza message kati ne Aaron bamukutte. You can't sit back. But even the activities that are within your reach to do are endangering you. So for me as Nana to get involved in any way in Aaron's thing, that is martyrdom. Is that martyrdom necessary anymore? Not at all. I nearly succumbed to exile at some point in life. Yeah. Nga siggume nnyo abantu bansanga ne bambuuza nava mukomera juzi nti manno oli wa musawo okola ki wano waliwo eyalabye bino osoma ebyokutema omutwe munna Kenya kwano gwange twasoma wa Nana tetenkanya abantu bansindikire bali alarmed ababweru eggwanga they are alarmed by our situation. Yes. Munansi gwowangaala naye here. It is business as usual to them. Can you blame them for having this as business as usual? No. The one that is best suited to sensitize them is out drawing cartoons and receiving accolades,
the Gen Z, inspiring Gen Z to come in the street where he will not be present. It is a scam. The whole thing is a scam. But it is from the one that is funding. From the one that is funding a lying NGO. To me, Nana, who cannot convince the border guy seeing me in Luzira again. Narongo no funerahi. Can you blame him? The one best suited to teach him, to tell him why this is this, has decided to lie against you. To lie against me, to make money out of my situation. And when the head of state learns it, that indeed NGOs have a way of getting money, which money they get in the name of we are defending so and so, he says it, why should I be in blame of the president? He has intel. There is truth in what he's saying. Muchalanana. Ebine bintu binzo okukabya amaziga. Nalabye Aaron mukaguli ako nenkaaba. Nenkaabira eggwanga lino. Nekaabirako. Nze nekaabirako dda ne gakala. Ne kati okaabira eggwanga ne gakala. Because you're going to need me in that. Okuva Kebbi bwe bamusiba. Abakyala bantuukiridde mu inbox. Nalongo tukoze tutya as women rights defenders kucha doctor. But how many are you? You're just a handful. The more suited elites that can work with you are blackmailing you. They are thinking you are mentally ill. Otegere ensonga eyo. Nti kakati Besigye ne Chiza ne Eroni, those namesakes are in martyrdom. Etakyali necessary unless the people learn to fight for themselves. Should we say nti mwe ba activists ababaddewo nga mukoze erinnya, you have failed in mobilizing numbers to believe in what you believe in? I would say yes. Why are we failing? Because alongside us, some people have been set to do this as a business. Nti kakati omwana gwogezaako okumobilizing ayingire kino. Yakiwulirako nti omuntu akuume ew'omusajja akuba bukatuuni, enkya n'agenda ku mirimu gye n'asomesa, enkya n'akima award mu America. Omuntu akola ebyo. Aba guarding ewuwe, security system emukuuma. Kubanga a dog died, a 15-year-old dog died. Omuntu oyo akuumibwa abeyita ba protection of defenders. The defender in the street, omwana we Makerere, eyave Makerere n'afuna twava mu Luzira, n'afuna mental disturbance, obusente obwamutwala butabika, tuli mu kubukuŋŋaanya ffeffe nnyini abaakava mu Luzira. Emboozi bw'ebalukawo nti tukuŋŋaanya obusente buno, abatuula wamu ne bagamba katuyamba abasibe ne bakuŋŋaanya ssente, bazikozesa ki? Yes. Protesters of Lakizale, Mumulabye Nalongo, bulijjo ali mu kya ssente. How can you sustain that? How do you convince omuwala omuto nga ggwe? Nzija ntya okukugamba Nalongo najjibwamu n'abaana. N'okitegeera, n'okimanya n'empita mu bulumi n'embeera ku muggo n'embeera mu katebe, omwana wange n'abulako okufa. Nkugamba ntya nti naawe jangu, bring your beautiful face against mismanagement of state. How can I convince you in that? I can't. You've probably heard into what funded to do this. But I am volunteering. Bwavaayo omuzira kisana ajjayo amata. Abantu babalungi e Uganda mwebali. Not everybody is doing nothing. But usange eyo Nalongo mukola byetwagala okukola naye tetunnasobola. Kwata genda ogula amata g'abaana. Nakikugamba nga ayagala nakukaaba. Bannayuganda abalina kye baagala okukola weebali. But we have a leadership crisis. You come out to lead. And balowooza nti mulwanira wamu ate be bakulwana. Be bakulwanyisa. Mukyala Nana, wabaddewo efforts zonna ezammwe ba activists okutuula okumanya buli omu obusobozi bwe buli nti waliwo wa street, waliwo ajja kukozesa social media, waliwo ajja okuyita mu music, waliwo ajja okuyita oba mu kukuba ebifaananyi n'ebirala. No. Obuuzizza ekibuuzo kya nkizo nti meetings za human rights kankudrawingire scenario activist owa online oba ow'omu office ennene eri air conditioned
asanga abawala ensinga nto boogera ku kiri Kenya nti naffe lwaki corruption kakati nze nja bawagira behind the scenes to begin with ayagala kuwagira incognito kya protecting awo ki the inflow of support. Yes, bw'abanga ddala they are about change, why should they support you incognito? Bw'amala okugamba ekyo n'akonvinsingamu abatonotono 10 abo ne bagenda mu street nga they are, it is confirmed to them that they are covered. Family zaabwe zijja kulya. Bw'afunamu abo 10, the activists who I may say these days, most of the people coming out now, they are working with young people that they have manipulated. This is like aided, this is like a premeditated move. This is not somebody's conviction entirely. Nti okunyigirizibwa kumulesa mu street. Yes. It is somebody confused them behind pushing them. Ayongereza ku the small degree of their own conviction. Chala mugende baluwa yabajja kubaawo sente za bail weziri temujja kulwayo. Eyo group eye10 bwevaayo ababa bagyekasseeko 30 abatali mu group eyo bwe bafuluma ne balani bwe mufuluma mwenna ono bw'aba alwadde bannana mmwe muyina okwesonda mmwe mwennyini bano abawakati ne bamuyita mu ka meeting ne bamuwa ne award immediately. What are they doing? They are promoting this formation of theirs, their project. They are not promoting conviction y'abaana bano. Nti 30 abajja nga tekiri mu nteeseganya. They feel deflated. They learn of this one, it's arranged. This one within 2 weeks has been called for an award. What is that going to do to the mind of Oneyajja Kululwe? Have there been meetings of activists okutegeeragana nti nze nja kukuba katonda nze nja no, never. Why? Have there been meetings between the one purporting to defend the defender or the street protector? Never. They protect you on their own terms. They sit somewhere, they decide what you may need. That's if they do that. They decide how many people even need that help to start with. Has there been such a thing? Never. When you hear of human rights conventions nachi nali ne mukyala wangadya nga twakava mu kkomera ne inspector waabwe nga mmaze okwogera ku mbeera gye nasanga mu makomera ne njogerako eri Human Rights Commission. Mukyala wangadya bwe twanyumye nnyo. I remember her saying it, hearing what you have to say and looking at who has awards around and who the names and what you can't kakati abantu ne bavaayo ne bamunenya akole naani nti akola ekirabikako. They want to keep you as far as possible from enjogerezeganya ezibaawo. When conventions on rights, on what are there, who is going to represent the online activists? Who has never touched base with the real issues. With the real issues. Abaava mu makomera simanya biki babagobye no bamugobeza Kayumba ono bamulabye ku TV bagobye bwe baavaayo ne boogera abannakyala abo n'abaami abo baakola bye bayita space kati. They called them off as protesters of luxury. Mwagala tubasasulire rent. It is very, very concerning. Why are you taking their pictures? What do you need them for? Why are you calling them for interviews? If you do not want to hear what's going on in their lives post-prison. Mbuuza nti waliwo any organization that has spoken to post-prison activists, Gen Zs. They called out the few they had manipulated to start with. And they hate this truth. And you say it, they use all tactics to taint you, the worst person. So, Aaron Keys and Dr. Chebali Mukukola,
is martyrdom that personally I no longer find impactful because the communities are going on with their own things. What do we need to do? That's the right question. Start working on change that works. Akalulu tekabakoledde. Akalulu waliwo abalinze kati abalinze nga balangiridde abasinga. Waliwo abalinze okusibwa naye ate katege kakalulu amazeno bagamba bairo tewajja kuba bairo. Yes. Omutabani we what he finds humorous mubira. Then public netikiza ekyo ajja mutema omutwe nti njagala nkukakasa nti ne bwe kyandibadde kisoboka nga ddala akitegeeza n'akeera ddala ennyindo n'agimusalako. Abali mu kutikkiza kati teri ajja kulinnyayo kuleeta naye ennyindo ye era bajja gimusalako yekka because ono naye talaze solidarity naki nabanne bali ku groundi. Akalulu bwe katuuka n'asitula Ssuubi n'amutwala America ne wayita wiiki 2 n'amuzza. Omwana owa foot soldier amaze emyaka eruzira abadde on the mercy of the public. How are the leaders? Crisis ya leadership eriwo. How are the leaders relating to those they aspire to inspire? Are they even intending to inspire them? No. Everybody has cut out a position from which to make deals. Museveni bwe yabagamba nti there will be no opposition by this time. Where is the lie? Where is the opposition? Bana bali watu balina kye bakola. What are they doing? Having their who they see as a leader, PPF, and business is going on as usual for Semuju. Mu parliament achimayoji. Ate saji. Bakute Aaron kusomooza kwa amaanyi gye tuli ffenna naddala eri ba lawyers. What are they gonna do? Bakedde mu kooti kubeerako be bawuliriza. Abalala bagenda mu meeting kulaba butabe bakyalira gwe to a court where they are saying the system right from Owinyi Dolo is already in shambles. Resistance, while it's not bad to resist from the angle that you have expertise in, it is also important to know when to have necessary endings of the activities that haven't worked. Activity ey'okugenda mu kooti baloya 50 including foreign ones is resulting into grabbing a lawyer, beating him like an animal and immediately sentencing him. What are the lawyers going to court to do? If I were them, we stop going to the courts completely. The lawyer fraternity, be it the ones that are part of this, be it the ones, you stop going to court completely. Render the judiciary completely useless in the system. Yes, waliwo abali mu makerere mu makomera banoonya justice encha. Nti tukedde encha nti protest ya the law society. Community yaba terigwe tujja kulaba oba bajja kuwoleza gwa mwana kubba mwana wo oba bajja muntu wa wansi leero ali mu wino awulira nti bino tebimukwatako ng'ayinayo owuwe abadde ne kooti leero n'akiwulira nti bannamateeka bonna tebajja kulinnyayo. Why will that person not get involved? Obwegassi bujja kuva mu buli muntu okunyigirizibwa naye abantu tebananyigirizibwa probably abantu tebananyigirizibwa. That is why politicians are cutting out deals when they arrive at that conclusion. Today atebe tugendo chikirira tebananyigirizibwa kimala. Tufachi kola deal olye sente from the government. That's what most of them are doing. Nezireta civil society kola deal olye sente okuva mu bamagulumeero. Guyogera ko bwona omukubirayo bukatuni obutonotono n'asaakanya n'aseka. That's enough. Media muyita abantu wano ne muyita abantu ekintabuli ky'abantu. Capital gang ejja kubeera the same faces from the start of year to the end. What are they talking there? It's politics of eating. Journalism world over eyina role nene nnyo mu kumotivating abantu for a given cause. Yes. What is journalism doing here?
We are doing what we Monica are meant to do. Yes. What are the best suited, journalists today doing? Most of them will be spinning for something personal. How do they arrive at that? Owa wansi tulemeddwa okumumobilizing okutegeera kyalimu. Ekyatuuse ku Aaron nti balooya bwe beeyongera mu maaso okusiba obutayo nti tugenze mu kooti where they it is bare before them that amateeka tegakyakola, amateeka galinyiddwa, constitution yo eyuziddwamu. The constitution is torn. But you are going and presenting the constitution 50 lawyers before 5 cattlemen quoting the law. I am not saying they shouldn't do it. What is the likely impact? They are going to feel bullied. They probably indeed don't know the law. That young man was bound to be punished. He is quoting them facts. He's carrying the constitution to a wrong place. He's carrying the constitution to people that tore it up, and he's trying to patch it up for them. Nti kakati kino ekitabo nga temunnakiyuza kigamba bwe kiti. President Museveni yayogera ku nsonga eyo eya General Court Martial butya bwe yatondebwawo nakyo ekyagitondesebwawo. Naye balooya 50 including foreign ones have come to have serious business with that kind of court. What they should be doing there is a protest. And probably that's how they are protesting, because where have we ever seen 50 lawyers in one case? It is a protest within itself. Bameka begasse ku protest. Mu bye tukoze nga bannana, how many people have we mobilized to be there? John Nana nabadde mu kooti saabaddeyo, Nyanjula yabaddeyo teyabaddeyo, Ssemuju ayinza okuba yabaddeyo, ba MP bwe baba babaddeyo balubatu babiri. Singa kooti eyo yabaddemu ba MP 50, opposition tulina ba MP bameka? Singa at least ebeerayo 8% of them. You just imagine a protest where only 8% of border riders are involved. Imagine a protest against corruption where only 2% of the markets in this city are involved. But who do you see there? Narongo Nana. The common faces. The common faces. Why you want to have a mobilization campaign ebaddewo ku nsonga ya Dr. Kizza Besigye? Tewali mobilizing zo babantu tumuje tugende twekalaka. Exactly. How have we arrived at that? Nane yani mobilizing zo kimanyi bulungi nti wojjirayo omutwe ku Besigye naawe oddaluzira. Wechiri. None and mobilizing, you're still battling depression that comes from being smeared maliciously. Nyanjula and mobilizing the mutowe chitawe yakatibwa. Ingrid and mobilizing the yesimba kalulu yagwa yesimba kalulu batono wainarem. There is a leadership crisis. Lead and lead who? To start with, lead who? Leader opposition aliwo, omuntu aliwo figure kutaka tika opposition, even though some of us right now mutabani w'omukulembeze w'eggwanga byali mu kwogera twabimanya myaka 3 4 5 emabega byonna ebintu byakiwanyi. And when you tell people I don't want to get it, I am asserting. Where is the lie? Where is it? Because we do not have evidence. We do not nali ntuddeko ne Bobi Wine nganti olumu alowooza yekoleranga akasente ke n'okutunda enjaga n'okukola business ze ne basalimu sale. Ye mwennyini yabikola tabyegaanye. Bobi yali yeegaanyeeko nti yakolako ne basalimu sale era akozeeko yali yeegaanyeeko okukola abayimba abalala bye bakola. The only thing we've seen him do is try now okukuba abakola kye yakola ngedda. Bobi ya visiting anga mwami Kaihura for support. Ategedde ebyavaayo. Ategedde ebyavaayo akyuse. Atugambye nti he's leading. Tayagala kale byeyongerebwe bityo. Bw'amazo bitegeera. Akola nani okukola ebyo. Mbuulira ba activists bameka abakola hand in hand with Bobi Wine today. Me, I am blocked on his socials. So is Nyanzi. So is Smabani Bwakakwenza. Smabichi. I am not purporting we are the greatest of activists, but let me ask you, how many artists, okay, katugende mu field here, how many artists are really working with him for the world change?
leka nemekitwala mu ba activists. How many artists abayimbi banne bameka yasobola okuleeta okujjako okubalaba nga balwana lwaki mugende wasale musabiriza gwe wali ogendayo ani yakugambako koke otegedde nti kikyamu. Is that the way to approach them, these your fellow people? When you are going to represent what you're going to present, riba mweupe bayimbi bameka boolese nti ono twayimbanga wamu copyright law tukosa bweti ne bweti. You are going with your wife and the party, the few party abawuji bobusepichi bwa party. Nanti nabeli bamuvuma bwe badda side eri. Lwaki bamuvuma? Ask yourself that. Should we then say that activism in so Uganda... everybody has failed everybody. Ugandans have failed themselves. Aba wansi bo oba nenyo olekamu sensitization ebuzo kunyigirizibwa bakulina. Emulaga agenda ye galadeteri. Nagenda nencho musawo nabanga taliyo. Nagenda nencho musawo nga simusasule yedimye. Abe makerere ne batandika semester, half of it abasomesa bedimye. But aina chayizemu muzadde we ayina kyayigamu ateeka tuition makerere yandibadde obwerere ayina kyayizeemu omuzadde we tewali bwe bateeka nana ku zungululu ng'ayambulwa mu gundi naye bannange omukazi bano tebayiga kakati lwaki siyiga neneesega why don't I learn to see danger for what it really is? You are one little woman trying to push a container. Bino bi container mwe baleetere ebyamaguzi obimanyi. Bakikuteekeko luwedde okisindike mu mbejjo okisindike nti gwo kisindika weka. Bw'okisindikira eddakiika 3 don't you begin to think nti kino kyabwewusa? Kito. Omwami Bobi Wine yali mukwano gwange nga twogera mu socials even ne mu WhatsApp yampita nalumasi nga tannambulookinga. My critiquing of what actions we were about after promising the country we were going to, resist civil disobedience. Natana blocking ebyo nga tukyayogera. Namutonolako mu mwenye ne mubuuza nti ba MP bolina. Are they really showing the public ababalonda kye babasuubiza? My sister, ebiseera ng'oli my sister naye kati omala ofuuka nalumansi. Nakuweereza embwa ku social media, the dogs that must back to protect ekinyama ekiriwo. Tebakutyobola. We do not value fighters. Does it surprise you nti Raila simanya statement lwaki ombuuza eya Raila eya wano omuntu owa wansi statement eya muntu owa wansi eri luddawa statement eya munnamagye agali mu leero nga munnamagye ayinza okuba nga takkirizibwa akyasavinga statement ey'aba veteran ababaddewo aboogedde ku nsonga nga bwe zigenda obubi eriwa teriiwo wotayinza munenyeza the kitchen is long, it's a lone kitchen nti efumbiro mwe tufumbira bino bye twandibadde tukola teri alimu omukka gukuttiramu bwemage nti munegana nga tanayiga kwerwanirirako nti nga tetunnayiga ku mobilizingagana kwerwanako tewali agenda tulwanira ya dog. We are just going to continue seeing matters batwale Besigye amanyi how long they can jail Besigye kakati lawyer babadde omu mu balead bw'aba agenze myezi 9 who knows is Besigye the way I know him, the way he loves people, the way he is era jo ye yagambye nti we cannot proceed nga tetunnamanya fate ya Aaron. Uchimanyi nti singa teyakyogedde Lukwago and the rest may have, I don't know, I'm not calling it a given nti bwe bandigenze but very likely bandiyongedde mu maaso. Mbulira activist kigwa ani gwogenda okuleeta mu street nti street protest eyaggwa mukulembeze yakikkaatiriza nti akimanyi muli basasule abasasula abaliwo abamanyiddwa nti basasule proof weeri ne bavaayo nti nana ayagala tumuwe ssente. What are they trying to create? Are they promoting activism? They are just beating radical activism out of the way. Okukwata Aaron mu court in that manner ne bamubakuba ne bamuweereza. It is to kill the bang the table spirit. Yeah. It is gonna die. Genderera baloya abana ababazzeeyo mu court. Banging at table. That is if they go there. We shall monitor them on Monday because Dr. Abantu bali mu nsonda za mmoolu bali mu kasonda bali wali bali ku street atembeya kino atembeya kiri abuuza ekigenda mu maaso mu ggwanga. Tuyinza muli. So omuntu ye tannanyigirizibwa.
yeti semi gugu mu wino nana parking ze motoka na parking motoka yange siri mu nkuga siri mu gagga siri mu nkuseere naye parking ze because I feel convicted banne kino kye boogera bajenzi bazze parking ze motoka ngenze avuga boda y'ekibanja mpola bwe nali ngenda yakubuuza mama kutwaleko yiki ate ng'okutte kye kigenda mu maaso oyo yagenda mu maaso n'emirimu gye asaba support ya promoting a civic education, civic duty, alimu air conditioned office are deciding which activists should get an award. Who is a luxury activist atani alijeni ngenda kubanga mpitako mu comments za Africa tono nnyo okubebaza mwe bali kubeerako nga mutulaba omukulu agamba not that awarding people who have done something is bad. My forever question has always been the criteria how these awardees are selected. Thank you. But who selects them? Who gives them? And the EU has given award. Yeah. They usually send something which is semi-public, but somehow what they send also ends in this circled out. So the hypocrisy, the scam is starting from those I can call brokers. Nti gwola basibya amasuuti mbu they are a delegate is a broker between the big powers and you who is the lazy African politics. For your defenders. Yes. Those are brokers. Sichirumamu. And that's why they must bring that figure which they will continue to manipulate. Why are they going to bring Stella Nyanzi and award Hachino Nachiri? Yes, some have awarded her, but those are the brave ones. But the local ones, natukiriranga abantu nga Stella ali mukomera. Ne bangamba kati oyo ate kati it's defined politics. See, what you want to mean there are no human rights challenges in politics? They are there. But why are they wanting to work incognito around real issues? Because they must protect a business between brokers, between themselves and the brokers in the West. Criterion bw'ogibuuza bannansi era abuuziza ekibuuzo kya nkizo. Eri luddawa. Nti kankuwa example ya match to parliament. Ate bwe nakyogera bwe nti olwalowooza nana yayagala award. Award ezange they've come to me fairly. My awards have come from the public, from you who awulira nti Nalongo bamusiba no John neyimirire. Award ezange mu butale oli n'akuwa ekiwagu kya Bogoya. Those are now the awards that are not, they are not adulterated. They are unlikely to puff me up to make me feel like if anybody else asks me of the accountability I ask the leaders from, I must insult them like people like Spire do. Have you seen what today's wannabe leaders in this who want to do it incognito? The only place they can appear publicly is at an international awarding platform. When it is here among the Gen Zs, they have told, for us, we are supporting you. They want to do it on a computer inside a closed bedroom. A bedroom protected by a fund. The European Union is in agreement with. The European Parliament is in agreement with a fund of defenders of rights. The Defenders Fund is protecting somebody who is less likely to be touched. Somebody who goes in and out of the country. Nobody has touched them. But they have also raised concerns of being trialed and their life being threatened. It is a scam. State knows where I live as Nana. State in Mudachike nonga nina chenkoze banjagala. Do they need to first call China or anybody to call anywhere? Okunchi meru kuliwano? No. State enjagala eyita mukunoonya smart. They are following my sister in Lubawa. State needs me. What business do they have following my sister? It is a scam. It is alarmist tactics. Twafulume komera n'enfulumira ku list mbuya bamane rondara. This list only came out of a group of people that purported to be about defending, helping us while we were in prison. They created the list. They created the list
Nana yagikulembedde kuliko simanyi agora kuliko baani omuntu atategeera ata engaging a psychology mu kintu tayinza kulaba nti this is generated to alarm the funder beyond the borders of Uganda. What is Nana's name doing on that list? Because it is believable that Nana indeed will betray or lied about to be. While I don't dispute that state can try to allege this, where is the investigation when that list comes out? Who has summoned me? Okubite bya money laundering. None. List zino generating NGOs that are open under the right, the watch of the NGO Bureau. It is all a scam from the top to the bottom. Kakati government webechi easy. Nti bwenafuna omusango nze nawayirizibwa mu bintu ebiri very grave allegations. President abagambye nti muyina sente okusumbuwa government yange. Tewali linnya lyali mentioningidwa okujjako erya Nana through a woman called Agatha. Simulabangako face yes gimanyi. None of the people who she's the team leader of has disputed this. The only person that disputed this is now in prison, having been roughed up and beaten. Techiku surprising anti mubali mukudduka ku court oba ku the different media houses. Mwe muli omukazi eyayimirira n'awandiika an unverified false information about an activist of my caliber. And as she's doing it, the only person disputing and saying no is the same person that was banging tables. Nana can, this is impossible. I am going to let her know it. When I know it and I try to find out, the woman is saying, someone else told it to me, someone else told it to you, you are a lawyer and a journalist. Ethics is our lawyer, ziriwa. Don't you see that there is a systematic intent by state staff who the public naively believes to be activists? Believe to be activists. These are pseudo. They are aware of what they are doing and its impact. Bwe tufuluma ekkomera nga tumaze okukyunyizibwa nga bwe twakiyitamu abaana abaali babadde mu luzira ne bafuna obutakkaanya baali banteeka mu gurupu zaabwe nze nti muntu mukulu ne nreadinga ne bayomba sente bano babawadde bano babalabirira bano babajjanjabye bano tebabajjanjabye ekintu bwe kya going out of hand nabawa advice emu nti abantu abagenda mu kino mubamanyi go straight to them and talk about this. Abantu abo bayita abaana bano ne babateeka ku public Twitter space where gye babajolongera ne babayita amannya twabatumayo sente mama kwagamba the topic became about the money. Bwe bareadinga nti Nana mu group abaana bano mwe bateereddwa mwali era ali likely to influence something ti Nana katumukubise kino one line ate sijja kwegaana line yankuba yakaba amaziga ne gatonya nalowooza ku kye nayitamu eruzira nava eruzira nga if I stayed there another week it was possible I would have died there. Navayo nga nzimbye limbuzi zino. You don't know if you even have toxins in your body. Yeah. What reason can I give? Owa boda wokukyalo kyange mpita mama nalongo wavaayo munange naye abantu tebakutte. What reason can I give them to be at Kiza's court? Nanchimanyi nti I am the target. What reason do I give people abasoma ne balaba Bobi Wine olwokuba tumuchallenge nze kino bwe biba tebyali bya kiwaanyi? What are your activities after elections helping? What are the MP's activities doing? Who is sensitizing anybody from the ground? Omwami oyo yatuula abantu n'agamba nti okudda mu kalulu kiba kyabwewussa banange omuntu ayina ka video akaplaying nga Kyagulanyi mwennyini agamba kiba kyabwewussa. Leero bwe mbuuza Kyagulanyi nti oli mu butta okudda mu kalulu lwaki mbannangirwa okulya? Okudda mu activism in such an environment is self-martyrdom. Weetaddeyo otugumbulwa otusibweko obulabe olw'abantu abatannabeera ready kwerwanako. Nakyalina essuubi akalulu kasobola okubaako enkyukakyuka gye kaleeta.
leka tukagenda mwate wali wawakanye tewali awakanye. We are going there, but it is repeating the same things over, very risky things. Ntinza amazokuyita mu kizibu nze yajjibwamu n'abaana kubanga ngenze mbuuze authorities Kyagulanyi lwaki tayinza kuyimba, Kyagulanyi lwaki bwagende busabala akubwa. Today he takes me as a personal enemy. Who will save Africa? Who can save Africa? Nobody but we. How do we do it? Is it thinking nti abazungu webakuwaana ne batijja naawe, abazungu bogamba nti eka omusayi guli mu street, the country is bleeding, mission zaabwe buli lunaku I drive past the American embassy, don't stop, don't take a picture, don't look, don't. They are here, they are comfortable, they can even give you rules on what to do on Ugandan soil. Yeah, which Ugandan can go in America. Nebwe kiba kitebe n'otandika okufuga z'Amerika nti tofuka wano tunulawo tolingizawo. Who can do that? Before we begin to bang the tables that are really necessary, tukyali mu kino, before anybody comes out to ask, the founder of this whole scam called human rights, which human rights thinks that if it's political, because if it's, you know, if what she's doing calls for, if calls for states to press her, we can't appear there. We can only support her incognito. Before anybody starts to ask those questions, we are in a circle of self-defeat. We are in a circle of the muntu wawanti okulowooza nti Besigye ne Nyanzi Stera ne Nalongo Nana ne Bobby bali mu kyakulya ssente. How do you defend yourself? Awo nyine mukyala Nana wenjagalira okubuuza nti nga bwe twe comparing oluusi ne Kenya oba okupingayo live in a certain way. Enkola Kenya gyekolamu ebintu byayo esobola okwapplying ekola wano mu ggwanga Uganda. Kenya babadde batekinze steps up to okukoma ku bukulembeze bwono omwami ono gwe bavumanga nti mutamiivu, naye kati nkukakasa nti bali mu kwegomba omutamiivu ne bye yabakolerako. Kenya ebadde etekinze steps, ng'etekinze steps nti olaba judiciary bassa kimu. Activism ali Kenya. As an activist, I have connections with activists all over the region and beyond. Bwe baba banaakola ekintu bakolera wamu, which is not the same in Uganda. Yes. Kenya twalaba even actual politicians babu nga balabiseeko in some parts of the demo. No matter how endangered they are as prominent figures, there are parts where they showed face. Uganda twalabayo bwana bwe tutamanyi mpozi kati NGO bwebeekalabye nekajjayo okugezaako kukaproperingirako erinnya okusika the fund. It is a shame. Ebikolebwa Kenya tetunnasobola bituukako naye tebabijja ku maazi. We can get them. We can get there. The will eringa etaliiwo. Then by nature ndowooza tuli mu selfishness. Nze nkugamba nti ngenda mu kkomera ne nfuna more messages from Kenyan activists than Ugandan activists. Ofuluma ekkomera noba nti bannakenya abakucekinzeeko abalala bacekinze ne ku baana bo nga the local activists have done nothing. I don't want this to look like I'm the one having a personal. Nchikuwanga example. Where can we, what steps can we take? Nti abeweeru be bakola n'ekisinga ekyaba wano okukuyamba ng'oli mu kizibu. Mu bannamateeka abagundiivu e Uganda ng'oggyeko bano Balukwago ne baani, Martha Karua ogenda osituka jjeeno, bameka who can be part of that court. Mawe yagamba nti agenze kuteesa transition, bw'atuula ne mukulu munne Museveni ne bagamba tuyina we tulaga watakyasoboka kukola. Would it be so bad? Mujja kunoonya the leaders that were once available bababuli. Why? Because we have not valued sacrifices at all. Tewali akugenda nti mugende nga mutijjizanga muwaana Besigye naye bw'afuna ekizibu ng'ekyo ali mu kkooti y'amagye
where is your say? Kale tukireke kooti ekigende mu maaso nakyo oba abamateeka nabo batandika okufufugazi bw'okuyolebwa okubwa mukozeewo ki nti looya bw'anadda mu kooti olwaleero looya bali mu kooti simanyi kye bali mu kukola ssaawa eno kirina kye kigenda okulaga tituli we are continuously statements already zatandise ddufuluma Uganda Law Society ziri ate abebweru no wonder even the international community seemingly ignores us in some of these issues because while we are telling them this our actions don't suggest. While we are telling them the country is bleeding, the dictatorship is killing us, our actions as the oppressed people under a dictatorship do not tally with what we are telling the Westerners. But also, East African community, what is it doing? Yes, tuina loyo mwavudeyo yagala kuchallenginga kino naye Farida bani okusooka gundi ya mbirigo certificate ya mbirigo agifunye ate bavuganye kino kye tuli mu kwoza nga bwoyanika mu ttaka nze okkeera ngende Aaron mwagala nnyo okuva ku mutima era I am very tempted era calls are coming tukoze tutya oyo yenna kyonna kye tunaakola it is very likely ending in what we already know kudda luzira nti eyanneeyimirira ku luli n'okutya n'atya n'agala naye nnana era yeye kakati lwaki sireka munnayuganda naye neyeerwanako eddembe ly'obuntu abantu be baani yewa boda ye musomesa yewa taxi eddembe ly'omuntu ly'olwanirira emyaka egyo gyonna gw'olwanirira takwegaseeko takwatiddwako kisukka kukulaba n'agamba bambi gwe akyongera mu maaso ng'okikola bw'otyo ng'era gw'ojjayo feesi bwaba okuyitibwa omwewussa ng'oyomba ndeteyo komenti ndowooza esembayo each one of us has different skills there are few people that can be all round players sadly those that are good at attracting numbers are busy online if we don't change our approach we will sink together. We are sinking together. We are there naye tetugenda mu kiseera kya kalulu oba kyali ekiseera kyakalulu twakitandiseeko kati bino ebigenda mu maaso olowooza tebirina impact which impact do they have ku results zetuyinza okufuna 2026 nakubuuza ekibuuzo nti mu military tribunal eyo kyeno okimanyi nti bagambye ogiyita tribunal nga kikusibya lweggulo kisibya olunaku lweggulo wabaddeyo abantu bameka luzira abantu babaddeyo bameka omuntu ateekuusa ku politics atali nga lukwago babaddeyo bameka babaganya okuyingira abamu bwe babadde babasindika obbagaana babadde bameka abo be basindise batono naye kati ekomera nditi omukulu tatiibwa state tetiibwa nina statements nateeka on my socials nateeka statement on my socials that state is a big thing you will forgive my French fuck with them only if you've got a plan but politicians in Africa have attempted to mobilize wananchi to mess with a very big thing without a plan. Tibobi bwe yali leading abavubuka okujja azoganye ku bukulembeze n'okukulembera eggwanga okutwala obuyinza. If that's what it is. In my case it's not. Be yagamba ebintu bino abamujjira ku jjejjerebu ne tukuba obugoma ne tukuba engalo naki. Tuyina engeri gye tulimu abasiru. Kiki ekibafuula abasiru? Really? Kiki ekikuleetera okulowooza nti state akibatwalamu nga tewali pulaani B. Akibatwalamu nga tewali concrete. Akikutwalamu nga ye kennyini ye ng'omuntu talina kyazzaako to simplify it for you. Akikutwalamu nga strategy. Babatwala ku high
nti gwe nana kalidda lwabuuza nti naye kino tukirimu actual strategy eriwa tigwagibuuza otya yekoma eno mu hierarchy babatwala ng'ekiddako mu butuufu naye abakulembeddemu takimanyi nti should we get at this point and find a hurdle tuba tukola ki bwe bakwata mu namateeka baani abo gundi sekita kyawe eyinza okuddako banna bizinesi bayinza okujoyininga abantu basindikiriza Besigye mu okutuwaka abantu basindikiriza Besigye ayonoona bizinesi omwaka oguwedde mu bintu ebyakukunala byenjagadde okugamba abasuubuzi mu CDB kikubo beediima enfunda ezitakka wansi wa ttaano at one time a whole week abasuubuzi okimanyi nti mu budde sima amafuta galinye walk to work let's resist manya peaceful resistance abasuubuzi omanyi nti be baali very vocal mu kugaa nti Besigye abawonoonera business bwe bagenda okuggalawo amaduuka Besigye yagendayo n'abateerako ekkufulu nedda okukulemberwa abantu nga ne strategy naye tagirina twakulemberwa Kaiza Besigye akalulu obululu bukubwa ne kitayitamu n'agezaako okuyita abantu nti kino tekijja kukola bameka abaali bakiwuliriza bagamba ali selfish ali selfish kuba ye tekyamukolera kati fe abamusaayi omuto akati mwe mwalya ekiseera in 20 years era ebyo bakyabituvuma tuvumwa nze abantu banvuma nga Agatha ataddeyo ebintu ebyatu banvuma agende mu PRE eri ssente naalongo nana nze ku bantu abali ku social media ani anzaala nti bwenkeera nga njagadde okukuba essimu because I have that influence bwenkeera nti njagadde kugenda kukola na PLU ani aŋŋaana era ekiseera kino wetulaga wetugenda kati I want to say it without contradiction kana akalulu akaddako it's going to be akalulu ak'ebyafaayo ebyali bisinze mu Uganda mbuuza why General Kainerugaba ne taata we they are going to continue to look like angels to a big number of people that are not saying anything on social media. Omuntu ayina faamu ya ayina kye yeekolera leero Masaka ayina enkoko omutwalo gw'enkoko they don't care. Omuntu ayina emaali ye mu kikuuba talina ku social media obwo budde tabulina kituufu omuntu ayina ebintu kye yeekoleddewo kimutambulira yes change yandijagadde naye bw'amala okulaba crisis eriwo nti abazze baliidinge mu change strategy tebalina strategy eringa ey'okujja tutwale ezayipodi tutwale ffe tuwambye ka sport kakati oli yatulimbira emyaka 2 kakati ekiseera kyaffe we are going to see more and more people support Kainerugaba and their father for continuity mbalayirira mu linnya lya Katonda muggulu. We shall live to see that. Because the ones that purport to be resisting them are working with them when it's convenient. When it is convenient for MPs, opposition MPs, to work alongside the government and the state, they are doing that. When it is convenient for them to show the peak of resistance in campaigns, they do that. Nti mujja kwewuunya naye ate nga temusaana kwewuunya ng'abantu bavuddeyo ne babagamba better the devil we know than an angel we don't know. Toyanziza nnyo toyanziga atambudde naffe olunaku lwaleero nsuubira nti ofunyemu ekyokuyiga it is politics others call it politics unusual. Munnange ebigambo by'omukyala Madam Nana Mwafrika ndowooza mubiwulidde bulungi nnyo. It is always not good to blackmail. We have always known the politics of opposition here in Uganda. It is politics of blackmail. Naye tekiba kirungi nnyo naddala nga muyina ensonga gye mwagala okuggusa. Ajja kubanga ate tusiibulira wano olunaku lwaleero tujja munoonyako ebiseera ebijjako mu maaso. Abalabi baffe mwebalire ddala naye nfundikira nabubaka buno eri buli munnansi munnange abantu bateekeddwa okwerwanako bonga bo. Abantu ab'olubatu bwe tugenze tuvaayo naki it is increasingly making it a business to be in politics waleero. Business egenda kuvaawa ng'ositukiddemu gwe muntu wa wansi ozze weerwanirire ogenda kuweerawa akaaganya oli okulimba omuzungu nti nze okwogera ku bive bye Uganda neetaaga ssente first.
no kubanga gwanyigirizibwa ovuddeyo standing for yourself. Naye omuntu wa bulijjo munnayuganda yennyini tannaba kusituka muvuzi wa taxi owa boda boda tannaba kutegeera lwaki ye mwennyini alina okwerwanako. Bino ebirala tukyalaba nnyo bizinesi, tukyalaba nnyo ebiwaanyi, tukyalaba nnyo abantu nga balwanira esente mu kifo ky'okukola kye bapapotinga okubanga bakola. Mubadde balabi balungi okuva we tutandikidde ate paka ne tuwunzikidde show yaffe y'olunaku lwaleero. Nkoze n'omumbejja Luwedde Lilian, guest waffe olunaku lwaleero abadde Madam Nana Mwafrika. Every Wednesday ebeera Women Crush Wednesday here at TikTok. Tubeera n'abakyala mu studios twogera nsonga za byabufuzi. Munnange gwe omukyala weekubemu omulimu, weekubemu ttooki, weebuuze nze neerwaniridde ntya, mpozi n'ekirala ba upcoming activists. Osobola okufuka activist ow'amaanyi nga tolwanyisiza gw'osanzeewo. Mubeere bulungi, mweraba.